Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for having me here. I'll start my discussion by introducing myself, that my core area of work is media. So though I've studied Persian and I've done masters in Persian, and I speak about geopolitics, and I come on all national media and speak about war situation in Iran and etc. etc. I'll ask one question to start off. Is knowledge always good? Who says yes? Who says no? Knowledge is not always good. Why? Actually, half knowledge is not good, complete knowledge. Okay. So, the person who made nuclear bomb, did he have full knowledge or half knowledge? Not sure about that, but there must be a number of people who are expert in their own field. So then the person who bombed the nuclear bomb, was he knowledgeable or not? We can't say whether he is knowledgeable or not, but his perspective is different. In his own perspective, he might He's be right. correct in his perspective. Yes. So he used the knowledge in his perspective and he killed few thousand people. So that knowledge is good. No, That's not good, right? So knowledge itself is a tool. It depends upon the container of that knowledge, how that knowledge is used. So knowledge is not always good. If the person is evil and he has lot of knowledge, he'll use that knowledge for evil purpose. So that just the thought that knowledge is always good and if we get educated, every problem in India will be solved is not true. Okay, I'll ask you one more question. So I'll start so that it's more interactive, so that it's not boring. In India, official data says 63 million girls were killed in mother's womb. How many? 6 crore 30 lakh babies were killed inside the mother's womb. 6.5 करोड़ बच्चियों को माँ के पेट में मार दिया. My question: those doctors who killed these babies, were they educated or not? They were educated or not? They had knowledge or not? But why did they kill these babies? You know how many 6 crore 30 lakh? In India today, we should have had more than 7 crore more females. But they were killed by the most educated people in our society. Why? Because knowledge is just a tool. One of my friend in London, he had a car. That car was worth around $50,000-$60,000. And it had all the technology of, anti-robbery and anti-hacking and everything. So the robbers came, they hacked that car, they sat inside the car, and they took away the car, and they changed every setting inside the car. And the software that they were searching, it showed last time it was parked inside your house, that's it. And there was no other data available. Are these robbers knowledgeable or not? Right? So my first fundamental point is, you have come here to learn, right? If you as a person have not cultivated your soul to become a good person, this knowledge will not be useful, and all these knowledge will be used for evil purposes. So we are basically taught that we should use knowledge to get a good job, good career and good life, but we are not taught to be good human being
and our contribution to human society should be good. That is the reason Quran says, when Quran introduces the Holy Prophet, it says, يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Quran says the role of the Prophet or the reformers in the society is to first purify yourself and then give you wisdom. So wisdom comes after purification, because if your vessel is dirty, the more you put pure milk, it does not make a difference, because the vessel in the container itself is contaminated. So the first thing as a student, because you at this age, you're starting your own journey, you're shaping your personality and your individuality, you need to ask a fundamental question is, who am I? Who am I? Am I a human being? Or am I a machine? Am I in this world just to follow like a sheep? Everybody जो सब चल रहे हैं भेड़ चाल, मैं भी वैसे ही चलूंगा. I need to identify my pathway. What is my pathway? So, my first advice, a very humble advice is, we need to shape our identity based on our ideology, which is deep rooted in our culture and which is deep rooted in human values. If you're studying media, those people जो सुबह से शाम तक चिल्लाते हैं, the nation wants to know, हिंदू मुसलमान ये वो, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब एजुकेटेड है, and they themselves know कि उन लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, गुटबाजी हो रही है, लोग मुश्किलों में हैं, गरीब परेशान हैं, but they don't care, they don't give a damn. उन लोग को सिर्फ ये है कि मेरा करियर चलते रहना चाहिए. So if you are self-centered person and if you are more knowledgeable and you have the best skills in the world, you can be the most evil person in this world. So the first step is purifying yourself. If your soul is not purified, the more knowledge you have, the more destructive you will be in this world. So the first thing, my advice and the advice of all the prophets and all the religious books is to purify your soul. अंदर से खुद को पहले पाक करो, प्योर करो, फिर उसके बाद नॉलेज गेन करो. Second is the concept of knowledge. In knowledge, the Holy Prophet said, acquire knowledge from cradle to grave. What does it mean? It means that if I think I am knowledgeable, that means the gate of learning is closed. And Imam says that there is nothing that your eye sees, but there is a lesson in it. So everything that you see, there is a lesson in it. So my learning experience is not limited to my college, to my school, to my university. My learning experience is based on my ability to think and analyze. What is the difference between human being and animal? Intelligence. Have the power of imagination and implement it. Yes. The first is the ability to think, to evolve, to grow. Right? वो जो गाय वो गोल गोल घूमती है और वो मसलन खेत के अंदर वो गोल गोल घूमती है, वो पता नहीं वो जो उसको वो करती है खेत के अंदर, तो वो 500 साल पहले भी वो ऐसे ही करती थी, अभी भी वही करती है. लेकिन 500 साल में हमने समझा कि नहीं, खेती ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमने खेती के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रो क्यों ग्रो किया? बिकॉज वी हैड द एबिलिटी टू थिंक. That is the reason Allah says in the Quran, أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَدَبَّرُونَ. Why don't you think? Why don't you contemplate? Why don't you go deep? And Imam Ali alayhi salam says, go deep in knowledge so that your minds open up. So if any knowledge closes your mind, it's not knowledge. The real knowledge is that which opens your wisdom, which opens your horizon. So the second point I would say is, as a student,
I am a student. I am here to learn. Everybody of you can teach me one thing. And I'm not being just humble and saying it with humility. No. Because God created everybody with unlimited potentials. So, you can teach me. I can teach, I might be able to teach one or two things, but I might be able to learn one thing from 200 people, so I'll learn 200 things from you. So if I as a human being have this desire to learn, nobody can stop me being successful. Why? Because I want to learn, and learning is equal to excellence, and excellence is equal to growth. So this is the process. Second point I want to mention here is the ability to learn does not stop. I am an Islamic scholar or whatever student or whatever you call me, but I have around 500,000 followers on Instagram. I have around 400,000 on Facebook. I come on national TVs. I run 12 different media YouTube channels, one for kids, one for songs and rhymes, one for songs, So I've got 12 different YouTube channels which we work on media. Our reach, one of our song, I don't know whether you have heard it. Might be, some of you might have heard it. Baap bete dono zaleel, America or Israel, sune? Some of you might have heard it. That is one of the songs that we created. It was trending on Instagram. It was one of the trending songs on Instagram. So my point is, second point is the ability to learn needs to grow. ہمارے سسٹم میں ہمیں ایگزام پاس ہونا ہے, ہمیں اسکور کرنا ہے, لیکن وہ ایبلٹی ٹو لرن جو ہے وہ کتنی گرو ہو رہی ہے وہ خود ایک چیلنج ہے. آئی ہوپ مثلا یہاں پر جب میں فیکلٹیز سے میں نے بات کیا تو ان لوگوں کا فوکس یہ تھا کہ ہم لوگ بچوں کے اسکلس پہ محنت کرنا چاہتے ہیں. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, کالج اور یونیورسٹی آپ کو صرف 20% پڑھا سکتا ہے, 80% آپ کو خود ہی پڑھنا ہے. آپ خود کتنا اپنے اوپر انویسٹ کرو گے اتنا آپ گرو کرو گے. انویسٹ نہیں کرو گے تو گرو نہیں کرو گے. ایگزام پاس ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, اسپیشلی ان دا فیلڈ آف میڈیا. آپ دیکھیں وہ بندہ جو ہے کون سا ایک وہ گاؤں میں کوئی بندہ ہے, اس کی ہر ریل 100 ملین پلس جاتی ہے, اس کا نام بھول گیا میں, کیلوین آرین نام ہے اس کا. وہ اس نے میڈیا پڑھا ہے کیا؟ بٹ ہی انڈرسٹینڈز دا کسٹمر سائیکولوجی. دیٹ از دا ریزن ہی ورکس. اینی ویز, تو سیکنڈ پوائنٹ آئی وڈ سے از دا ایبلٹی ٹو لرن. اس کو ہمیشہ آپ کنٹینیو رکھیں. تھرڈ از آئی ایم فرام ایران. سو ایران سنیں گے پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ وار, ہے نا. ایران اس وار کے بعد پوری دنیا میں سینٹر سٹیج پہ آ گیا, بیکاز ایران نے پروو کیا ورلڈ کو کہ دیر از نو سپر پاور ان دس ورلڈ. If you have your own value system, you can fight the biggest superpower and you can stand on your own feet اور اس کو گھٹنے پہ لا سکتے ہو. This is the ability that Iran has proven. میں ایرانین کلچر اور پرشین کلچر کے بارے میں 2-3 منٹ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایران کا کلچر جو ہے وہ کلچر جو ہے پرشین کلچر, اس کے اندر رسپیکٹ بہت ہے. تو اگر آپ کسی کو فون کریں گے تو ہم لوگ بولیں گے ہائی ہاؤ آر یو, کیسے ہیں, ٹھیک, مین بات پہ آ جاتے. اگر ایرانی کے ساتھ آپ نے ایسا بات کیا, ڈائریکٹ بات شروع کر دی, تو اس کو لگے گا تم نے میری انسلٹ کر دی. وہ پہلے بات کریں گے سلام, خوبی, چتوری, حال شما خوب ہے, یعنی وہ 5 منٹ 40-50 سیکنڈ تک صرف یہی پوچھیں گے آپ خیر میں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت. یعنی وہ 5 منٹ 30-40-50 سیکنڈ صرف آپ کو رسپیکٹ دیں گے اور آپ کو اس کو رسپیکٹ دینا ہے. یعنی مثلا ان لوگوں کے کلچر میں کہ آئی ایم سوری, آپ کو برا تو نہیں لگا, یہ بولنا بہت کامن ہے. من اس خواہی میں کو نام مندر, یعنی ہر چیز میں وہ آپ کو اتنا رسپیکٹ دیں گے. تو ان کا پورا جو کلچر ہے وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کے اوپر فارم ہے. یہ ایرانین کلچر کی بیوٹی ہے, مہمان نوازی. انڈین اور ایرانین کلچر بہت نزدیک بھی ہے, کیونکہ ایرانینز بھی آرینس ہیں. انڈیا میں بھی میکسیمم جو ہیں وہ آرینس ہی ہیں, جو سوائے ڈراویڈینز کے جو ریئل انڈینز ہیں, باقی سب ہم لوگ باہر سے ہی آئے ہیں.
چاہے ہم لوگ کتنا بھی بولے ہم لوگ انڈین ہیں, لیکن ہم لوگ تقریباً, میں تو عرب ہوں, میں تو سید ہوں, تو میں, لیکن آرینز جو ہیں وہ ہم لوگ کی کامن ریس ہے, جو ہم لوگ انڈیا کے اندر اکثر لوگ ہیں سوائے ڈراویڈینز کے, جو یہاں پر انڈیا میں تھے, جو ہسٹوریکلی شاید جو ہسٹری کے ٹیچرز ہیں وہ اس کو کریکٹ کریں گے. لیکن ہمارے کلچرز بہت ملتے ہیں. ہمارے یہاں جو مثال کے طور پر ابھی ایک سنسکرت میں ایک شعر پڑھا تھا, فارسی میں ایک شعر پڑھتا ہوں, بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنی آدم, دا چلڈرن آف ایڈم, یہ لوگ ایک ہی فیملی ہیں, اور ان سورس, ان ریالٹی, ان کی بگننگ ایک ہی سورس سے ہے, یعنی سب گاڈ کے کریشن ہیں. So this is the concept of not only being Persian, but they are saying all of humanity, we are all same. I think in India the biggest challenge, according to me, one of the biggest challenges is believing in this, that we are all equal. ہم لوگ ابھی بھی, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بیکاز آئی ایم بورن ان دس فیملی آئی ایم سپیریئر, اینڈ آئی ایم بورن ان دس فیملی آئی ایم انفیریئر. That is the reason Allah says in the Holy Quran, لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah says, I have honored all human beings. It's not about which caste, race or religion you are born in. The real challenge is believing that actually we are all same. That is one of the biggest challenges which I think exist. Anyways, thank you very much for having me. I wish you all the best. Inshallah, whichever field you choose, work hard, be successful. Before I go, I'll leave you with one hadith of Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan alayhi salam says that when you are young, train yourself as if you are going to be the next leader of your society. So don't train yourself as an employee for somebody, but train yourself to become the next leader of the society. Thank you very much for having me.